Are you sure you wish to reset current properties to the default and காட்டுக்கணும் கொடுத்துட்டேன். ஆமா 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 இருக்கு. யூஸ் டிவைஸ் டைம் ஸ்டாம்ப்னு இருக்கு. பைக் ஆமா 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 கிளிக் பண்ண பேசுங்கண்ணா. ஓகேண்ணா 2 நிமிஷத்துல எதனா சும்மா கட்டிட்டு சாப்பிடுங்க. Audio checking 1, 2, 3. There is Stag cricket ground surrounded with some trees and lakes over here. The pitch has been prepared since the morning. This tournament semi-final Summer Cup season 7 2024. Under 17 overs cricket. 4 teams to be played today with 2 semi-finals. The final being played on tomorrow. Overcast conditions for the past week, and that's one of those reasons why this tournament is finals were being delayed. It was supposed to be played yesterday in the final because of continuous rain in the city. ஓகேண்ணா. ஓகே. ஆமா ஆமா சரி ஓகே அண்ணா ஒன்று காது வச்சுக்கோங்க ஒன்று கையில் வச்சுக்கோங்க. சரி ஓகேண்ணா பேர் Audio checking 1, 2, 3. Audio checking 1, 2, 3. This is Summer Cup Season 7 2024 under 30. Under 17 cricket category. It's been played for the past couple of weeks. Stag cricket ground and S2K cricket ground. Has been quite good to the way how the tournament has been happening. Right since the beginning of the summer, we've seen different tournaments to be played under MCC banner. Right from the IL grade to the under 13, under 15, now it's under 17. Quality gets increased when it differs the age category. As you can see, the fresh wickets. It was rolled well. Those were quite harder. That's the pitch number 1. Or with the dry grasses in the middle of conditions, seems like it's back to track. But no matter what condition, it's going to support the fast bowlers. அது அவரு ஒன்று கால் வச்சு பேசுகிறா ஒன்று கையில் வச்சு பேசுறாருண்ணா அப்புறம் தான் கேட்குது. சரி ஓகே. Audio checking 1, 2, 3. Audio checking 1, 2, 3. Checking the audio. Just few minutes before the starting of this game, as the on-field umpires were getting onto the field for the toss of the first semi-final of the Summer Cup Season 7 2024. ஓகேண்ணா. ஹலோ ஓகேவாண்ணா. மியூட் மட்டும் எப்படின்னு ரீசெண்டாக அதான் நான் கையில் வச்சு பேசுனேண்ணா ரெண்டுக்குமே. மியூட் மட்டும் எப்படி மியூட் அண்ணா மியூட் எப்படி பண்ணுறது? மியூட் எப்படி பண்ணுறது? ஆமாம். ஓ ஓகே ஓகே ஓகேண்ணா. ஆமாண்ணா மியூட் ஆமாம் ஆமாண்ணா. ஓகே அதுக்குள்ள மைக் வந்துடும். ஓகேண்ணா. ஓகே ஓகே அண்ணா அது நான் கேட்க அது மட்டும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. நாளைக்கு தான் பிரச்சனை. ஓகே நாளைக்கு தான் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். சரி ஓகேண்ணா.
ஓகே ஓகே.
Welcome back, ladies and gentlemen, as this is MCC Presents Summer Cup Season 7 Under 17 30 Overs Cricket Tournament has been one among the prestigious tournaments conducted by MCC every summer, which regularly used to happen right from the Iron Lady Trophy to the Under 13, Under 15, now it's Under 17. The Summer Cup has been happening for the past 7 years. That's how it used to happen. Will be quite interesting to watch out for with the way how these young talents, the under 17 category cricket players, we've seen the under 13 and under 15 was even much more quality. And now it's under 17. You could expect a lot more, right from the way how they bat, to the way how they bowl, to the way how they think about the game. The thought process might change. That comes out of experience. The quality might change. The performance, average, centuries, half centuries, long innings, everything will differ in different categories. Remember, the same nation provided one of the greatest batters of all time, Sachin Tendulkar. He served the country at the age of 16, so never ever underestimate a teenage cricketer with a better understanding of the game. The hungry matters a lot. If you're hunger for the game, then it'll take you down. Right to the beginning of this game, as it's gonna begin the first ball, beginning with a spinner. Just quite good under control with the way how things went so far. Wonderful beginning to the game. I really loved watching these kind of approaches from the skippers, especially in the limited overs format. Swings a bit in the air. நான் மேட்ச்னு குடுத்துறேனா நெக்ஸ்ட் கொடுப்பா ஓகே 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 சொல்லுங்க 1-1 6-2 Beautifully bowled. 7 Having a slip fielder, keeping that in mind. There has been a bit of movement with the ball. No ball signals the on-field umpire. Has been quite good delivery, but at the same time, it offers a bit of comfort for the batter because this will be a free hit delivery as they are having a long on and deep mid wicket fielder. A typical protections against an off spinner. Offered a bit of it. That's been punished hard. That's the first boundary of the morning. Couldn't save the free hit delivery as that went out of control for the bowler. Wonderful use and taking things under control. This is how things were beginning here. The under 17 Summer Cup Season 7 2024. Slip fielder, there is a short third man fielder. Backward point, cover point. Just protecting the offside fielders and defending the leg side fielders. And where he bowls is important matter because he's been bowling outside the off stump, inviting the batter to go for the cut shots and cover drives. Since he is having a slip fielder, there will be a conscious effort from the batter. Look at the delivery. That was a wonderful one. Except that one no ball which offered a bit of pressure. And that pressure he conceded a boundary. But apart from that, this has been quite good controlled over. So the wonderful delivery to take things under control. That brings the first over to completion, 5 for no loss.
Straight away moves to the fast bowler, having two different style of bowling approaches with typical power play field positioning. Just goes out of control as that beats the wicket keeper behind the stumps. Will be fetching some runs on the board. You are not adding it now. Third man was there, mid of extra covers. I love this field positioning as the point fielder and cover point fielder were at the 30-yard circle. But whereas the extra covers fielder is standing halfway through the 30-yard circle, 1-1. and there has been a gully fielder continuously attacking the batter with the psychology. This approach of mindset You are not offers a adding lot to the Pacers because when you have your gully fielder, when you have your slip fielder, that shows the kind of quality that you're having for the ನಾವು game. ದಣ್ಣೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡು ನಾವು But on inside the circle, there is a mid wicket fielder. They're operating the game at the same area, bowling at the outside off stump. Will it impact the game as that gully fielder might disturb the batter sometimes? Look at that. Even sometimes psychologically, what happens is all of a sudden, if you're having a gully fielder, your thought process will continuously think about that. This is the biggest psychology that every batter go through in their career. All of a sudden, there is the mid wicket fielder, and you eventually play at the same region where the mid wicket fielder is standing. It will trigger the batter to score at the same region. Sometimes to give the catch to the fielder. He's been quite good under control so far, not leaving any footmarks for the bowler. But still, it will disturb the batters because more quality batters admitted this. Certain field positions will impact him. The eyesight of a cricketer or the eyesight of a human, there will be some vision at the side views of an eye line. If you're having a fielder at that regions, it will continuously disturb the batter. And this is not the right area to bowl on. He's attacking the stumps like the way how Jasprit Bumrah used to do. The man is inspiring millions with back-to-back player of the match awards. Especially the one against Pakistan has been celebrated a lot. Not an easy win for India, but that has been a good fight from Jasprit Bumrah. The reason why I'm speaking about this is the intention to attack the stumps had increased after the arrival of Jasprit Bumrah in modern day cricket. Look at that. Look at that. He was across, and all of a sudden he changed his decision. That's quite good for him. Would have been a wicket delivery. So speaking about Jasprit Bumrah, you could see the fast bowler attacking the stumps again and again. This approach comes out from the way how Jasprit Bumrah bowled in the modern day cricket. You can't be just defensive all the time, and you can't just expect the batters to get the trickish outside edge at all. As the bat's getting better, you have to purchase your wicket. Ah, that's cleaning him up. Bails were flying up. This is what we've been speaking about. The intention to attack the stumps, and this boy is actually inspiring a lot from Jasprit Bumrah. That's the first wicket falls here as the batter walks back to the pavilion. Wonderful delivery as the wicketkeeper's body language. The ball aligned outside the stumps. Slight bit of outside movement. Breakthrough here. Right in the morning.
New pattern. Another wonderful delivery. Is following a lot from Jasprit Bumrah. Not just him, ஓகே the நான் modern day pacers were having similar kind of approach. That's the end of second over. டீம் ஒரிஜினல் இருக்கு அதானே பண்ணிட்டேன் ஆமா பண்ணிட்டேன் Reviews. Well, கொடுக்கணும் வந்துச்சுண்ணா எங்கேயும் பக்கத்துல ஆமா ஆமா கொடுத்துட்டேன் வாட்ஸ்அப்பா ஆமா பண்ணிட்டேன் கொடுத்துட்டேன் போயிட்டேனா ஆமாண்ணா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஓகே நான் அவ்வளோதானே சரி ஓகே ப்ரோ உங்களுக்கு இதில் இருக்கோ ஓபிஎஸ்ல வச்சுருவோம் ஓபிஎஸ்ல தான் இது இல்லாம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எதுவுமே பார்க்க முடியும். Quite good under control. Wonderful stroke making from Naveen. Stumped Cricket Foundation. I've never lost a game in this tournament. And that's a story for Omega too. Because Omega had a tight game and Stumped Cricket Foundation had a rain affected game. Those were quite different results. But apart from that, they have won 4 each without being lost any game. As Omega won the toss, they have decided to bowl first early in the toss. There are a few reasons for this. With one, when you look at the opposition's point of view, Stumped Cricket Foundation have won most of the games batting second. That has been quite good under control for them. Restricted oppositions under 55 2 times in this tournament. So that's something that they regularly used to do. But whereas when you look at the Omega's point of view, even Omega had similar style of stories. Initially, they had a tight game against Unique Cricket Academy. That has been wonderful fight back from Omega. After that, the journey has been phenomenal. Right from the way how they beat Madras Devasadan without losing any wickets, they have chased down 104. And in that match number 3, they had another quality performance against Rising Stars. Chasing down the ball as that travels a long way. Wonderful save that has been. Gave his 100% to the side. And a couple of runs in the board. Speaking about the journey of Omega International School. Every time they have batted second, they've seen a wonderful victory coming on for them. The one against Koran Cricket Academy was a victory by 30 runs in which they had batted first. And even in the previous game, we've seen them winning them against AVCA Fine Star Cricket Academy. But still, they find it comfortable while bowling first. That's one of those reasons why they're bowling first. 3 overs completed. That's 18 for 1.
And the ball is back. Shishang the name. His follow through is resembling just with Bumrah. To be very honest, this is not a good comparison. There have had times we've seen Pakistan had so many quality fast bowlers even today. For the past 40 to 45 years of cricket, they've been continuously producing a lot more greatest fast bowlers. Look at the follow through. That's just because of the kind of inspiring factors when you grow up watching someone like Wasim Akram, someone like Wakar Yunis, Imran Khan. Automatically, the interest of fast bowling will be incorporated into you. That's a kind of infused talent. Even when you look at India, there won't be any drought for batters at any point of time. It's just because of Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Saurav Ganguly. So many greatest batters have represented the country, and they inspired millions. And those millions became Virat Kohli's and Rohit Sharma's. So there won't be any drought for batters in India. In fact, less number of opportunities for quality batters too. When you take it, Ruturaj Gaikwad, who's not getting enough opportunities, who's a quality batter. If he represents some other country, imagine if he plays for Sri Lanka, he'll be the top batter to watch out for. That's the kind of opportunity, the way how it differs. Shashank has been quite good with his numbers, and look at his follow through. Exactly, Someone's just with Bumrah, a couple of dot balls in this over, intending to complete this as a maiden over. Has been one of the pick of the bowlers along with Jumail Mutlaq. Both Jumail Mutlaq, Harshan squeezes it and got the point as the third man chases down the ball. Wonderful running between the wickets. Quite good under control. As you could see, the way how the batters are struggling, but still trying to make it solid. That's one of those reasons why Judy and Ben Hur is still playing calm and composed innings. All you need is a big partnership in big matches like semi-final. You can't take unnecessary risks. The risks should be taken, but it should be calculative. The measurement should be perfect because you're playing a 30 overs format where you will be given some freedom of scoring runs on the board. 180 odd we are fighting total against such a solid sides like Omega International School. That brings us to the end of fourth over. That's 24. Pushes hard to score some runs on the board. Hardwick continues to bowl. His third over within the power play. That shows the kind of quality that he's having for his game. And he's very good at bowling in the power play. Still, there has been a bit of movement in the air. He's out swinging the ball. It kind of inviting the batters to pull to play in by opening their body. That's gonna add a lot more pressure for them. It's not something that they regularly used to do. Will be dot ball as Hardwick continues to bowl.
That's clean ball as the bails were flying off. This has been an unexpected delivery from Hardwick. And he's pushing the batter under pressure, set the batter and dismiss the batter. Wonderful performance that has been. Just taking back the way Hobby bowled that. Unfortunate for the batter as he's walking back to the pavilion. That's 22 for 2. 22 for 2. 2 more to end this over as both the new ball bowlers brought in the strike early in the innings. As Abhinav, the number 4 batter, on strike. And this is the way he used to bowl. And all of a sudden, that one turning delivery that takes the batter. You can't just blame the batter completely because that has been outstanding delivery from Hardwick. It's 1 more to complete. Wonderfully played. Well left by Abhinav. That's 22 for 2 after 5. Shashank continues to bowl. Change of lining. In fact, change of siding. Every 5 overs side change பண்ணுவாங்க. இந்த முறை from the pavilion போட்டுட்டு இருக்காரு Shashank. And every 5 overs commentary மாற்றம் இருக்கும். This is Bharat Sivalingam. நானே தான் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருந்தேன். இப்போ நானே தான் தமிழ்ல பேசுறேன். To all those viewers watching this wonderful game, this is supposed to end on Monday. Actually, Monday final இருக்கதா இருந்துச்சு. But unfortunately, in fact, fortunate rain showers வந்து போன வாரங்கள்ல இருந்துச்சு. கிரிக்கெட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிக்காம பொதுவாக யோசிச்சா கூட எஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ரெயின் தான். ஏன்னா சரியான வெயில் மே மாசம். அந்த மழைகளால சில ஆட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டு நாட்கள் தள்ளி போய் இன்னைக்கு டியூஸ்டே செமிஃபைனல் நடந்துட்டு இருக்கு. நாளைக்கு இந்த பிக் ஃபைனல் வில் பி தேர். இதுல ஏதோ ஒரு டீம் நாளைக்கு இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு டீம் தான் இருப்பாங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி ஸ்டம்ப்டா இல்லை ஒமேகாவா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஷஷாங்கோட பவுலிங் பத்தி நம்ம நிறையவே பேசிட்டு இருந்தோம். ஒரு பவுலர் அடுத்த ஜெனரேஷனை எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும். அவர் நடக்கிறது கூட நீங்க பாருங்க. நடக்கிறது, ஃபாலோ த்ரூ பண்றது, நம்மள அறியாம நம்ம சம்டைம்ஸ் ஒருத்தவங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகும்போது அவங்களுடைய மேனரிசம்ஸ், அவங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ரியாக்டிங் டு திங்ஸ், அது எல்லாமே கொஞ்சம் நமக்கு தொத்திக்கும்.
என்னால கிளியரா பார்க்க முடியுது இவரோட ஃபாலோ த்ரூ, இவரோட வாக். ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஊறி இருக்காரு இவருக்குள்ள. ஐ ஒன்ட் சே இஸ் ஃபாலோயிங் ஜஸ்பிரீத் பும்ராஸ் ஆக்ஷன், பட் தன்னறியாம உள்ள வரதா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜெனரேஷன்ல வந்து பேட்டர்ஸ் எல்லாருமே ஷோல்டர்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, சும்மா அப்படி தூக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா பை பை இயர்ஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து ஷோல்டர்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஸோ அந்த பழக்க வழக்கம் கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துச்சு. லைக் தட் ஒரு ஜெனரேஷனும் ஒரு மாதிரி இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் சப்கான்டினென்ட் கண்ட்ரிஸ், ஸ்ரீலங்கா, பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா. நீங்க ஸ்ரீலங்கால ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு பஞ்சம் இருக்காது, இந்தியாவில் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ்க்கு பஞ்சம் இருக்காது, பாகிஸ்தான்ல ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு பஞ்சம் இருக்காது. ஸ்ட்ராங் ஷவுட்ஸ் கேட்ச் டிராப் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி பிடிச்சிருந்தா இன்னொரு பிரேக் த்ரூவா இருந்திருக்கலாம். ரொம்ப நேரமா ஜூலியன் பெல்லூர் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவருக்கான காம்போ அமையல. பார்ட்னர்ஷிப் இன்னும் கொஞ்சம் சாலிடா போச்சுன்னா ஜூலியன் கிட்ட இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நாட்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்ம இந்த இன்ஸ்பைரிங் ஃபேக்டர்ஸ் பத்தி பேசியிருந்தோம். ஆப்வியஸ்லி இந்தியாலையும் நிறைய நல்ல ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க. பட் நீங்க தனித்துவமா பாத்தீங்கன்னா பஞ்சமே இல்லாத விஷயம் பேட்டர்ஸ் தான் இந்தியாவில். நீங்க சும்மா ஒரு டோரை நாக் பண்ணி ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா அந்த வீட்டில் ஒரு குவாலிட்டியான பேட்ஸ்மேன் இருப்பான். அந்த மாதிரி இந்த பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் மாதிரி இந்த பேட்ஸ்மேன் நெக்ஸ்ட் டோர் ஆயிடுச்சு இந்தியா. வேற சிமிலர்லி பாகிஸ்தான், நீங்க நம்ம முன்னாடி இங்கிலீஷ் காமெண்ட்ரியில இதை பத்தி பேசியிருந்தோம். வாசிம் அக்ரம், வக்கார் யூனிஸ், இம்ரான் கான் சொல்லிட்டு தலைமுறையா ஷோயப் அக்தர்னு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை பார்க்கும்போது அதையே பார்த்து ரசிக்கிற அடுத்த தலைமுறைக்கு தன்னை அறியாம அந்த திறமை அவங்களுக்குள்ள வருது, பாடி லாங்குவேஜ் வருது. ஷோயப் அக்தரோட ஸ்டைல அத்தனை ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். இன்னைக்கும் பாகிஸ்தான்ல இப்ப இருக்க டீம் அவுட் ரிசர்வ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எடுத்தாலே அவ்வளவு குவாலிட்டி வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கிடைப்பாங்க. That's because of the kind of inspiration that the previous generation leave behind. Similarly with the spinners, ரங்கனா ஹெராத் 400க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்ஸ், முத்தையா முரளிதரன் 800க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்ஸ். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம நம்ம பிரதீக்ஷனா, ஹசரங்கான் பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் த பிராண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா. அந்த சாயிலும் அதுக்கு சூட்டபிளா இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு பத்திரானா மாதிரி லசித் மலிங்காவோட ஆக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ற ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் பார்க்குறோம். துஷாரான்னு சொல்லிட்டு 6 overs 24 for 2. சிமிலர்லி ஷஷாங்க், அவருக்குள்ள வந்து பும்ரா ஊறி இருக்கார். திஸ் ஹஸ் பீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியன் கிரிக்கெட். நீங்க 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஹேட் அ கல்ச்சர் இன் கிரிக்கெட். இந்தியாவில் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் டாமினேஷன் பண்ணுவாங்க, பேட்டர்ஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் டாமினேஷன் பண்ணுவாங்க. நீங்க எவ்வளவு ரன் அடிக்கணுமோ அடிச்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்பின்னர்ஸை வச்சு விக்கெட்ஸ் எடுக்கணும். இடையில அங்கங்க டைம் ஃபில்லிங்கா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு லோ கெப்டா இல்லைனாலும் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் ஆல் சேஞ்ச்ட் when மகேந்திர சிங் தோனி லெஃப்ட் ஓவர் த கேப்டன்ஷிப் டு விராட் கோலி. விராட் கோலியோட பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் மாறும் பொழுது நம்ம அப்பதான் பாக்குறோம் பும்ரா, முகமது சிராஜ்னு ஒரு ஒரு பட்டாளமே இருக்கு. முகமது ஷமி அதுக்கு முன்னாடி இருந்தா கூட then Indian fast bowling attack started giving it back to the greats known for their pacers. ஒரு ஆஸ்திரேலியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா மாதிரி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு பேர் போன நாடுகளுக்கு எதிராக இந்தியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கலக்குனதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். நாட் ஜஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் விக்கெட் டேக்கிங்னு இல்லை, அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான். நெஞ்ச நிமித்தி கண்ணோட கண்ணு பேசி ரிக்கி பாண்டிங் கிட்ட அந்த ரிஸ்கை நிறைய பேர் எடுத்தது கிடையாது. ரிக்கி பாண்டிங்கை பார்த்து இந்தியன்ஸ் பயந்துருக்காங்க, பிளேயர்ஸ் இல்லை ஃபேன்ஸ். ஸோ ஹி வாஸ் சச் எ லெஜெண்ட். பட் இந்த தலைமுறையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கண்ணில் பேசுறாங்க. சச்சின் பூபதி நல்லா போட்டுட்டு இருக்காரு, வண்டர்ஃபுல் ஆல்ரவுண்டர். பேட்டிங்லயும் கலக்குவார், பவுலிங்லயும் கலக்குவார். குட் தாட் ப்ராசஸ் அவருக்கு. As the projected score shows 119, with Julian struggling hard. Strong shots, wonderful strike rotation against the off spinner. ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகவே விடக்கூடாதுங்க. 2 ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கீங்கன்னா சும்மா ஸ்ட்ரைக்கை ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தாலே கடுப்பாகும் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு. மீ பீயிங் அன் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இன் மை பாஸ்ட், எனக்கு அந்த பெயின் புரியும். ஒன்று பவுண்டரி அடிச்சு 1-2 டாட் பால் விழுந்தா கூட ரிலாக்ஸா இருக்கும். எல்லா பாலும் சிங்கிள் போனா செம்ம கடுப்பாகும். இட் ஷோஸ் இல்ல, அவன் நம்ம பவுலிங்கை பெருசாவே நினைக்கலாம், அவன் பாட்டுக்கு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிரும். வண்டர்ஃபுல் டெலிவரி so far. You got to speak about the pitch condition too. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. As you could see the quality. மார்னிங் பார்த்தோம் ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹார்ட்னஸ் எப்பவுமே இருக்கும் ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல. There has been a lot more to discuss about the pitch report. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஓவர்ல பேசுவோம். பிச்சஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் இன் சென்னை, சென்னை எப்படிப்பட்ட மைதானமா இருந்திருக்கு, இந்த பர்டிகுலர் வென்யூல என்ன எதிர்பார்க்கலாம், உங்ககிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். We'll be speaking about that in the next over.
The last ball of Sachin Bhupati's first over. Strong shot behind the stumps. And the fingers going up. Batter எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாம நடைய கட்டிட்டு இருக்காரு. அபினவ் 2 ரனுக்கு தன்னோட விக்கெட் எடுக்கிறார் சச்சின் பூபதி கிட்ட. 3வது பவுலர் உள்ள வந்தாரு. 3வது பவுலரும் தன் பங்குக்கு ஒரு பிரேக் த்ரூ கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. 26 for 3 after 6 Stumped Cricket Foundation. Ritesh for the new batter in at number 5 for Stumped Cricket Foundation. Shashank spell முடிக்க போறாருங்க. Through the covers misfield ஆயிருக்கு. பட் பெரிய இம்பாக்ட் இல்ல. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் Shashank, நம்ம வந்து ஐம் சாரி 20 ஓவர்ஸ் கேம் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். Shashank இன்னும் ஓவர்ஸ் இருக்கு. பட் வேற இந்த மாதிரி பவுலர்ஸ் டிபிக்கலி நம்ம போஸ்ட் பவர்ப்ளேல போட்டு பார்த்துருக்கோம், டெத் ஓவர்ஸ்ல போட்டு பார்த்துருக்கோம். ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் Shashank கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டம்ப் அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு. மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்ல என்னவெல்லாம் மாறி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஒன் அமாங் தெம். ஒரு காலத்துல அந்த வெளியவே போட்டு டிஃபென்சிவாவே இருந்து, இல்ல அவங்களா மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்றதோ, இல்ல ஒரு கவர் டிரைவ்க்கு கொடுத்து கேட்ச் எடுக்கிறதோ இருந்தா போயிட்டு உனக்காகலாம் வெயிட் பண்ண முடியாது, நான் ஸ்டம்ப்ஸ் அடிக்க போறேன், நீ முடிஞ்சா தடுத்துக்கோங்கிற அந்த அக்ரஷன் இஸ் சம்திங் that has been a turning point in Indian cricket நான் நினைக்கிறேன். That's one of those reasons why Virat Kohli's test captainship had been rated high. Left right combination as Ritesh got off the mark with a single. Typically அதுதான் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஓவரா நான் பார்த்துருக்கேன். நான் Shashank பிகினிங்ல இருந்தே பார்க்குறேன். இந்த இன்னிங்ஸ்ல ஸ்லைட்லி அவருக்கு ஒரு அவுட் ஸ்விங்கர் இருக்கு, அதை ரைட் ஏரியாஸ்ல போட்டார். அதனால தான் அந்த முதல் பிரேக் த்ரூ அவருக்கு கிடைச்சது. அண்ட் நோ வண்டர் ஹி மைட் ட்ரை தட். போன எண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு, பட் பவிலியன் எண்ட்ல இருந்து போடும்போது இட்ஸ் நாட் மச் ஆஃப் கம்பேரிங் டு த ப்ரீவியஸ் ஒன். ஆனாலும் ஸ்டம்ப்ஸுக்கு போடுவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. பட் திஸ் ஹஸ் பீன் a different style of approach from Shashank. And also he's having a slip fielder, you could see that. So there is a slip fielder, there is a third man. This is such a traditional field positioning. ஃபைனலுக்கும் தேர்ட் மேனும் டீப்ல இருக்கிறதுனால எந்த நேரமும் பவுன்சர் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் இருக்கு. ஸோ தன்னை பேக் ஃபுட்ல லேண்ட் பண்ணிக்க ரெடியாவே இருப்பாரு பேட்டர். அண்ட் இந்த மாதிரி சமயத்துல இஃப் Shashank bowls stump to stump or if he tries something different, round the wicket போட ட்ரை பண்ற மாதிரி தெரியுது. ஸோ அது ஒரு ப்ரெஷரா இருக்கும் பேட்டர்ஸ்க்கு. ஆனா ஸ்விங் பண்ணிருக்காருங்க, punish hard பண்ணிருக்காரு. That's a proper place, but as it goes for the boundary, பொறுத்து பார்த்தாரு Julian Benur. Finally is getting that boundary, and this is psychological cricket approach. You have to unsettle the bowler. உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கும், ஆஹா ரவுண்ட் த விக்கெட்ல வரானே, ஏதோ கேம் வச்சிருப்பானோன்னு. ஆனா அதை வெளியில காட்டாம, நான் உன்னை பார்த்து பயப்படல, இன்ஃபேக்ட் நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா உங்ககிட்ட இருக்கேன் அப்படின்னு காட்டுற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி ஒரு பேக் ஃபுட் இருக்கும் பவுலருக்கு. டிபிக்கலி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாற்ற முடியாத ஒரு ஆட்டிடியூட். அவங்க வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் அவங்கள பவுண்டரிலாம் அடிச்சிட்டிங்கன்னா வேற மாதிரி ஒரு பவர்ல வருவாங்க. யூ கேன் சே தட் ஈகோன்னு சொல்லலாம், இல்லை ரிவெஞ்சுன்னு சொல்லலாம், வாட் எவர், பட் தே வில் டூ தட். அது இல்லைன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை மென்னு தின்னுடுவாங்க மாடர்ன் டே பேட்டர்ஸ்.
ஷஷாங்க் கிட்ட இருந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் இந்த பவுண்டரிக்கு? Trying to bowl swings and thickest outside edge beats the fielder. நல்ல trying அங்க பாயிண்ட் ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. இன்னொரு wonderful effort, but apart from all of that, that went for the boundary. Kudos to the fielding approach of Omega International School. It's a lucky boundary for student Beno. Must be very careful in his shot selections as it goes away from the batter. Has been a quite good wicket typically. அந்த ஆக்சுவலாக மிடில் சர்ஃபேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேற கலரில் தெரியும், பிளாக் மாதிரி. அது ஆக்சுவலி கிராஸ். லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் அந்த கிராஸ் இன்னும் நல்லா பச்சை பசையில் இருந்துச்சு, எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ இது வந்து ஒரு டிபிக்கல் இந்தியன் விக்கெட்டாக மாறிட்டே இருக்கு. அதான் ஆக்சுவலாக இந்த ஓவரில் பேசுறதா இருந்துச்சு. வில் கன்டினியூ வித் தட் இன் தி 9th ஓவர். 8 overs completed, 36 for 3. Wonderful shot through the covers. So 6 for 3. All they need is a good partnership. நம்ம நிறையவே வந்து bowling approach பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். பிஃபோர் கமிங் ஆன் டு திஸ், நம்ம அந்த பிச் ரிப்போர்ட் பத்தி பேசி முடிச்சிடலாம். அந்த மிடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஸ் ஏரியாஸ் கொஞ்சம் ட்ரைன் ஆஃப் ஆயிருக்கு. வெதர் இப்போ வரைக்கும் ப்ரீஸியாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால எஸ், நத்திங் டு கெட் மச் கிராக்ஸ். ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஆஃபர் பண்ணுது சம்திங் ஃபார் த ஸ்பின்னர்ஸ். ஹார்ட்னஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நியூ பால்ல ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் குயிக்காக போடக்கூடிய ஸ்பின்னர்ஸ்மே கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பார்க்குறாங்க. திஸ் ஹாஸ் பின் த டிபிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் சென்னை கண்டிஷன்ஸ். செப்பாக்கில் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய மேட்சஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் டாமினேட்டிங் த ரைட் ஹேண்டட் பேட்டர்ஸ். நல்லா திரும்பும், ட்ரையாக இருக்கும், வெயில் அதிகம், கடலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நகரம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த சீ ப்ரீஸ் ஒரு பக்கம், கிராக்ஸ் ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சு, அந்த சொரசொரப்பு இருந்துச்சுன்னா நல்ல டேர்ன் பார்க்கலாம் ஸ்பின்னர்ஸ். ஆப்வியஸ்லி பேட்டிங் ட்ராக்காகவும் இருந்திருக்கு ஃப்ரெஷ் டேஸில். இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பேட்டிங் ட்ராக்காக இருந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரெட் பாலில் தட் வில் பி சம்திங் ஃபார் த பேட்டர்ஸ். பட் என்னன்னா, இன் லிமிடெட் ஓவர்ஸ் கிரிக்கெட் யூ வில் பி கிவன் அ பிட் ஆஃப் லைசன்ஸ். நீங்கள் அடிச்சு தான் ஆகணும், உங்களுக்கு மொத்த ஃப்ரீடம் கிடையாது டிஃபென்சிவாக ஆடுறதுக்கு. ஸோ அப்போ சான்ஸ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் ஃபாலிங் ஆன் த கிரவுண்ட் அதிகம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த விக்கெட்லேயே நிறைய டேர்ன் இருக்கும். இது அந்த மாதிரி ஒரு விக்கெட்டாகவும் தெரியுது. இன்னொரு ஸ்ட்ராங் ஷவுட். அதே மாதிரி விக்கெட் தூக்கிடலான்னு பார்த்தார் சச்சின் பூபதி. That's a wonderful over this had been. Just a single run came in this over with the last ball of Sachin baby. Sorry, Sachin Bhupati. Well left. That's 9 overs completed. 37 for 3. That is 7 for 3.
Gentle push to rotate the strike. கார்த்திகேயன் உள்ள வந்திருக்காரு, இன்னொரு நியூ பவுலர். இது வரைக்கும் வந்த எல்லா பவுலர்ஸும் அவங்க நேம்ல ஒரு விக்கெட் தூக்கிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு தொடர் கதையா இருந்திருக்கு. மேபி கார்த்திகேயன் டஸ் வில் பி குவாய்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் பவுலிங் பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு 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 ஸ்பேஸ் இருக்கும் பேட்டர்ஸ்க்கு டு பில்ட் த பார்ட்னர்ஷிப் நினைச்சேன். பட் எவ்ரி டைம் இட் ஹேப்பன், ஒரு விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. The three bowlers picking up a single wicket each. Adjusting these fast bowlers. ஒரு கல்லி வச்சிருக்காருங்க இங்க கார்த்திகேயன். ஒரு தேர்ட் மேனும் இருக்காரு, ஒரு கல்லியும் இருக்காரு. அவுட் சைட் எட்ஜுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? ஆக்சுவலா இதை பத்தியுமே நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். நான் பெரும்பாலும் எங்க கமெண்ட்ரி போனாலும் இந்த கதையை சொல்லிடுவேன். விஷன் சிங் பேடியோட அந்த ஃபேமஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் when he had a chat with கௌரவ் கபூர். ஒரு கேப்டன் ஒரு ஃபீல்ட் பொசிஷன் வைக்கிறாருன்னா தட் டசன்ட் மீன் அவர் கேம் பிளானோட தான் வைக்கிறாரு அப்படிங்கிறது கிடையாது. சம்டைம்ஸ் வைக்கலாம், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பேட்ஸ்மேன் யோசிக்கணும் எதுக்காக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி மேனிபுலேட் பண்றதுக்காகவே அந்த ஃபீல்டரை வைப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்துச்சுங்க, எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்துச்சு. when you pitch it at the rough patch, நீங்க கிராஸ் சீம்ல வச்சு போட்டு சீம்ல பிச் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் டெஃபினட்டா எதிர்பார்க்கலாம். ஆனா அந்த மிடில் சர்ஃபேஸ் இன்னுமே அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஹார்ட்னஸ் இருக்கிறதுனால இட் யூஸ் டு ஹேப்பன். வேறஸ் நீங்க பாம்பே பாத்தீங்கன்னா சென்னை மாதிரியே வெயிலான ஒரு சிட்டி, ஆனா அங்க எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கும். ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு நல்லா இருக்கும், பேட்டர்ஸ்க்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஃபிளாட் ட்ராக் அது. காரணம் என்னன்னா அங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெட் சாயில், அந்த நேச்சர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டு சென்னைஸ் நேச்சர். Hardly got the connection. And that eventually went for the boundary. Easy pickings for the batter. The one fighter இங்க ஜூலியன் பெனூரா இருந்திருக்காரு. So far. And add a 4 to that. பெரும்பாலும் அவருக்கான சர்ஃபேஸ் எங்க இருந்திருக்குன்னா the way how he keeps things under control. முடிஞ்ச வரைக்கும் ரன்ஸ் கட்டுப்படுத்தி இருக்காரு. Forty-three for 3. Well left. You could see the area of bowling from Karthikeyan. சிமிலர் ஏரியாவா இருந்திருக்கு. அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப்ல பேக் ஆஃப் லென்த் இல்லாட்டி குட் லென்த் போட்டிருக்காரு. ஸோ நீங்க எதர் கட் பண்ணணும் இல்லை பேக் ஃபுட்ல பஞ்ச் பண்ணணுங்கிற மாதிரி. இன்கேஸ் இஃப் பேட்டர் ரீச் த பால் கண்டினியூஸ்லி, ஒருவேளை அவர் அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருப்பாரு. அவர் ப்ரிப்பேர்டா இருப்பாருன்னு கார்த்திகேயனுக்கு தோணுச்சுன்னா ஸ்டம்ப்ஸுக்கு போடுவாரு. ஸ்டம்ப்ஸுக்கு போடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி. வண்டர்ஃபுல் மைண்ட் கேமிங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க கார்த்திகேயன் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஜூலியன் பெனூர். Seven runs gained so far in this over. Those are easy pickings for the batter. Single to end this over. That's 45 for 3.
45 for 3. Swings and misses out. That's been change of end again. Sachin Bhupati from the opening. They're trying to build this partnership to the next level. Riteshwar and Julian Benu plays behind the point fielder as he's chasing down the ball, goes for the boundary. A typical left-hander's delayed against an off-spinner. This will improve the confidence of Riteshwar. Wonderful stroke making that had been. Just taking things into control. Typically, what happens is one boundary just eases out the pressure from the batter. And this is one of those reasons why Mahendra Singh Dhoni continuously pushes his bowlers to not to give any singles even. Imagine the kind of restriction that he's having. If you get the singles continuously, your flow of thoughts will be quite good and you will eventually bat well in the innings. Similar story for the boundaries too. So Dhoni's ideology is all about defending the batter, making the batter to go for forward defense and backward defense. That kind of restricts him from scoring runs, will be adding a lot more pressure. 50 up here for Stumped Cricket Foundation. Whereas the approach of Virat Kohli has been completely different. Oh, that's quite close though. Strong appeal. No signs of fingers going up. Again, we thought discussing earlier the approach of two different captains. Typically, Virat Kohli gives freedom to the bowlers. Give whatever the boundary you wanted to give. I want that one bad shot to happen. Continue to bowl at the same areas. That's his psychology of giving commands to his bowlers. He's quite good with the ball, Sachin Bhupati, it seems. That's one of the reasons why he's purchasing wickets behind the stumps. 50 for 3 after 11. Change of bowler, it seems. 50 for 3. Beautifully played. Gliding it at the deep square region. As we've seen 3 wonderful over from Sachin Bhupati so far. Along with it, he's getting a partner who's going to have a lot more revolutions with the ball. And this left-right combination is pushing the skipper to move with the spinners in both ends. Advik, the breakthrough bowler early in the power play. He'll be genuinely having that lateral movement with the ball. That's been outswinging. And what's surprising is his ball, most of his delivery is straightish. And all of a sudden, there'll be a surprising turn. A typical off spinner's turn will be there. We'll never expected that to turn. As Riteshwar is taking his own time to build this partnership along with Julian. But to be very honest, these kind of variations were getting improved in the modern day cricket. We've seen few cricket bowlers were having limited number of variations and they were quite good with it. There are good examples of having multiple variations. Someone like C.V. Varun, Sunil Narain, obviously Rashid Khan. They're having plenty of variations. The good part of it is they're reading the mind of the batters and using it properly. But most of the bowlers will be having this pressure of offering what needs to be bowled at that point of time because we'll be having a lot more variations
but you never know when to bowl that googly and when to bowl that leg spinner. If that happens, then the variation is going to be your drawback. To make sure that shouldn't happen, you can follow someone like Nathan Leon, who's not a successful bowler comparing to the other modern day giants, but at the same time who's teaching us a great lesson in cricket. The consistency matters. His variations were just pace. He'll be bowling at the same areas again and again, waiting for the batters to make the mistake. And the biggest part of it is some balls will turn a lot, some balls will never turn. Some balls will be quite quicker, some balls will be flighting up high. That kind of disturbs the batter. That's how the spinner should vary it. The less number of variation, the less number of pressure for the bowler. Now the wonderful stroke making and good save from the point fielder, saving 3 runs for his side. A single to end this over. That's 12 overs completed, 55 for 3. Strong shouts again and the fingers goes up. A wicket number 4 it is. And Sachin Bhupati gets another. Easy pickings. So swear. As the batter walks back to the pavilion. Thiagaraj is the new batter. Thiru Vignesh in at number 6 faced a couple of deliveries. Has been the pick of the bowler so far.
Sachin Bhuput is wonderful with the way he's approaching his area of bowling. Having a slip fielder, still that shows the kind of quality and the trust that they're having for his bowler. Has been quite good over so far with one more to complete this over. If it continues to be a dot ball, this will become a wicket maiden. One more, and that gets some runs on the board. No chance of that being a wicket maiden. Single to end this over. That's 56 for 4. Karthikeyan continues to bowl. After that first over, got some break as the skipper wanted to operate with the spinners. Now there has been two right-handed batters that will be getting a lot more opportunities of dismissing any of these. But Julian setting himself with a strong basement, but didn't got much of a freedom to score runs on the board. That's quite unfortunate for him. It's too hot and humid here. Had been a breezy weather so far, but for the past 10 minutes it has been a typical Chennai weather. No mercy from the sun. It's quite hot here. This is one of those reasons why the school reopens were being postponed so far. All the schools were being reopened yesterday. With 3 more to complete this over. Thiru Vignesh, couple of dot balls for him. This eventually might add some pressure on him. When you continue facing a lot more dot balls, your confidence level might be draining, and you might eventually lose your wicket by trying to go for the big shot. That's what exactly happening here for Thiru Vignesh. The projected score shows 125, but that's never be an easy target. You should score more than 170 or 180 to make sure that you're staying in the game. Ah, hello. எடுத்துட்டு வந்திருக்காருண்ணா இருக்கு ஓகேண்ணா
Rishabh, the new bowler, walks forward. A wonderful batting display from Jody, and he's not losing his shape, just taking things under control. That's one such of a quality performance that shows the kind of quality that you're having for the game. Thiru Vignesh, yet to get off the mark. Things finally got off the mark with that single. Thiru Vignesh. Slight bit of things were quite under control. .58 for 4, under pressure now. Both the batters must build the partnership that they're looking for halfway through the first innings. Beautiful presentation from Rishabh. The way how he releases the ball, high arm, flights the ball with a wonderful wrist position. A typical leggy to watch out for. Quite good delivery under control as Rishabh continues to bowl. With one more to complete this over. Walks forward again. Couldn't make much impact out of it. That's 58 for 4 after 15. Swings and misses out. Dot ball ஓட துவங்கி இருக்காரு கார்த்திகேயன். ஷஃப்லிங் த பவுலர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கு சோஃபார். நடுவில் கார்த்திகேயன் ஒரே ஒரு ஓவர் போட்டார் பவிலியன் எண்ணில். அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த எண்ணில் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு இடையில் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்டரோட விக்கெட் விழுந்துச்சு பை யூஸிங் 2 ஸ்பின்னர்ஸ். நிறையவே ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. நம்ம பார்த்தோம் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தோம், ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தோம். கம்மிங் அட் த ரைட் டைம் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் பிரேக் த்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. பியூட்டிஃபுல் attempt from the batter.
ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் halfway through the first innings கொஞ்சம் ரஷ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். திஸ் பீயிங் அ செமிஃபைனல், இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம், நம்ம இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து வெளில வந்தால் போதும், 60க்கு 4 இருக்கும், இங்கேருந்து 130 அடிச்சா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா, எஸ் that's a positive intent, but at the same time this is semi-final. ஒமேகா மாதிரி ஒரு டீமோட எஸ் யூ ஹாவ் டு போஸ்ட் மோர் தென் 170 or 150. ஸோ இங்கிருந்தும் அதுக்கான முயற்சி டெஃபினட்டாக ஸ்டம்ப்டு கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு 88 பால்ஸ் இருக்குது, அதில் ஒரு 100 ரன்ஸ் அடித்தாங்கன்னா வில் பி a psychologically good total. பட் விக்கெட்ஸ் காலம் அதுக்கு இடம் கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு பேட்டர்ஸ் மத்தியில் இருக்குது. இதுக்கு தான் கல்லி ஃபீல்டர்ஸ் வச்சுருந்தாரு. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு கல்லி நிற்கிறாங்க. மேபி கேப்டன்ஸ் டெசிஷனாக இருக்கலாம். நீங்கள் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபீல்ட் பொசிஷன்ஸ் கேப்டன்ஸ் டெசிஷனாக இருக்கும், சில ஃபீல்ட் பொசிஷன்ஸ் பவுலரோட ஃப்ரீடமாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஒத்து கவனிச்சா தெரிஞ்சிடும் இப்போ யாருடைய இன்டென்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் பொசிஷனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபீல்ட் பொசிஷனை கேப்டன் வச்சுருக்காரு, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரோட பவுலர்ஸ் போல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஷஷாங்க் வாஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட். அவர் நிறையவே ஸ்டம்ப்ஸுக்கு முயற்சி செஞ்சார். Even this is an attempted stumps delivery, proper placement as it travels a long way, goes over the boundary ropes. A welcome boundary from the bats of Julian. Beautiful stroke making. Another one goes out of control. Will be just a single. With one more to complete this over, 6 runs in the over இது வரைக்கும். நம்ம பார்த்த வரைக்கும் கார்த்திகேயனுக்கு பெருசாக பிரேக் த்ரூஸ் இல்லை, பட் ஸ்டில் இவரும் ஒன் ஆஃப் த பிக் ஆஃப் த பவுலர்ஸாக இருந்திருக்கார். தட்ஸ் அ மெயின் ரீசன். ஏன் ஒமேகா இவ்வளோ நல்லா பவுல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் பவுலர்ஸும் நல்லா போட்டிருக்காங்க, செகண்டரி பவுலர்ஸும் கை கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஷோர். ஷார்ட் பால் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். 64 for 4. ரிஷப் continues to bowl through the covers. செம்ம கேட்சுங்க, ஜம்ப் பண்ணி எடுத்தாரு, டால் ஃபீல்டர் எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸில் வச்சாங்க. அண்ட் ஹீ வாஸ் அமேசிங். அண்ட் இப்படி தான் ஜூலியனோட விக்கெட்டை எடுத்திருக்க முடியும். 33 ரன்கள். மன்னிக்கும் திரு விக்னேஷ், த பேட்டர் பீயிங் டிஸ்மிஸ்ட். நம்ம அதுக்கு பின்னாடி வருவோம், பிகாஸ் we are not sure who is the batter being dismissed. some adjustments, பட் செம்ம டிஸ்மிஸ்ஸலுங்க. 5வது விக்கெட் விழுந்திருக்கு. ரிஷபோட முதல் விக்கெட் இன்னைக்கு. ஒரு லெக் ஸ்பின்னராக கவர்ஸில் விளையாடினதில் தப்பே இல்லை, ஆனால் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஃபீல்டர் இருக்கும் பொழுது திங்ஸ் வில் கோ அவுட் ஆஃப் யூ கண்ட்ரோல். ஆனால் அதுதான் எக்ஸாக்டாக இங்கே நடந்திருக்கு. 5வது விக்கெட் இழந்திருக்காங்க ஸ்டம்ப்ட் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்.
Rishabh continues to bowl left-handed. Junaid Mushtaq, the new batter. Slip for the new batter. Julian Illinga batter being dismissed. So Julian still continues to bat. ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸ்கோர் கார்டில். 64க்கு 5 இங்கே ஸ்டம்ப்டு கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். நாட் த ஸ்டார்ட் தட் தே வுட் ஹவ் எக்ஸ்பெக்டட். ஒரு ப்ராப்பரான கேமாக போயிருக்கு சோஃபார் ஒமேகாவுக்கு. டாஸை வின் பண்ணி போல் பண்ணாங்க. and that's working well for them. Got off the mark with that single, Junaid Mushtaq. ஆக்சுவலி ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ரிஷப் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். இந்த சைடை விட அவர் ஓப்பன் எண்டில் போடும்போது இன்னும் அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அவர் என்ன பால் போடுறாரு, என்ன ரிலீஸ் பாயிண்ட் இருக்குது, கையிலேருந்து ரிஸ்ட்டு மட்டும் தனியாக போய் பாலை ரிலீஸ் பண்ணுது. வண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். லுக் அட் தட். another strong shouts, செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு போயிருக்காங்க ஆன்ஃபீல்டு அம்பையர்ஸ். பேட்டர் கிட்ட பெரிய சலசலப்பு இல்லை, அவர் கிளியராக இருக்கார் இது விக்கெட் இல்லைங்கிற மாதிரி. பட் வரஸ் விக்கெட் கீப்பர் அந்த பவுலர் குவாய்ட் ஷோர். இன்ஃபேக்ட் அவங்க செலிப்ரேட்டே பண்ண போயிட்டாங்கங்க. என்ன நடக்குதுங்க? 65க்கு 5, இது 65க்கு 6 மாறுதா? ஆன்ஃபீல்டு அம்பையர்ஸ் for having a long chat. டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நாட் அவுட் இஸ் a signal from the on-field umpire. Definite disappointments இருக்கும் இங்கே ஒமேகா சர்க்கிளில். ஏன்னா அவங்க they've decided, look at the disappointment. He was not satisfied. He was not satisfied. And he thought it was a wicket. Anyway, that's how it happens. Hard luck in Rishabh as Julian continues to bat. என்ன சொல்லுங்கண்ணா? Continues to bowl. Karthikeyan round the wicket la போடுறாரு. Typically Rishabh looks a bit good with the way how he is bowling. Yeah, obviously இப்போ Karthikeyan போட்டிருக்காரு. After completing this over, we'll speak about that. The high elbow batting seems like அந்த ஒரு லாங் டெயில் பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டில் நிறைய பேட்டர்ஸ் அண்ட் கேப்டன்ஸ் இதை எதிர்பார்க்குறாங்க. நம்ம ஒரு 5 விக்கெட் விழுந்தால் மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு, 6 விக்கெட் விழுந்தால் மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அடுத்தடுத்த விக்கெட்ஸ் விழ அடுத்தடுத்து வர்ற பேட்டர்ஸும் கொஞ்சம் கம்பெனி கொடுப்பாங்கங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சுனாலே முன்னாடி விளாட்ற பேட்டர்ஸ் இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக விளாடுவாங்க. மேபி அந்த டைம் அரவுண்ட் இன் இந்தியன் கிரிக்கெட்டா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸ்டில் பெரிய லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா பவுலர்ஸ் அந்தளவுக்கு பேட் பண்ணுறதில்ல. பட் வெரஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜுனாத் முஷ்டாக்கோட டெக்னிக்ஸ் ரொம்ப சாலிடாக இருக்குது.
எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் 2-3 நல்ல பேட்டர்ஸ் உள்ளே இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸ்டம்ப்ட் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ஹேவிங் அ சாலிட் பேட்டிங் லைன் அப். கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் தாராளமாக. whereas it's up to them. Pushes hard, no chance of that going for the single. Just single running இந்த ஓவரில். இன்னொரு பக்கம் ரன் ரேட் பயங்கரமாக அடி வாங்கிட்டு இருக்கு. Two more to complete this over. வண்டர்ஃபுல் ஸ்டாப்புங்க. அந்த கல்லி ஃபீல்டரை வச்சு அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க தொடர்ந்து. That's one of those biggest strengths for them. Right, the last ball of this over. 68 for 5, Stumped Cricket Foundation. Cuts the ball hard. Fielder deepல இருந்தாருங்க. Unfortunately இந்த ஷாட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போதே 4 போகணும்னு தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஷாட் from Julian. Single to end this over. That's 69 for 5. Continues to bowl Rishabh. கொஞ்சம் ஃபீல்டர்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க டீப்பில். ஒரு லாங் ஆன், டீப் மிட் விக்கெட், டீப் ஸ்கொயர் லெக். டிப்பிக்கலி லெக் சைடில் நீங்கள் எங்கே ஆடினாலும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் அவைலபிள். Punches hard for the single. We spoke a lot about this venue in the Stag cricket ground பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். Wonderful cricket ground. இந்த மாதிரி பிச்சஸ், இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் லைக் தட் வர் டைம்ஸில் ஒரு 20 years முன்னாடி நீங்கள் செப்பாக்கில் போய் விளையாடினா உண்டு. இல்லைனா ரொம்ப ரேரான கிரவுண்ட்ஸ் மட்டுமே சென்னையில் இருந்துச்சு. பட் இன்றைக்கி அவ்வளோ ஹை ஸ்டாண்டர்ட் கிரவுண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இருக்க சென்னையோட டாப் 10 கிரவுண்ட்ஸ்னு எடுத்தால் ஸ்டாக் ஒரு முக்கியமான கிரவுண்டாக இருக்கும். அவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டி பிச்சஸ் இருக்குது. ஆனால் வண்டர்ஃபுல் அவுட் ஃபீல்டு சரௌண்ட், பின்னாடி ஒரு ஏரி இருக்குது. வியூவுமே பயங்கரமாக இருக்கும். இங்கே மழைக்காலம் வந்தால் இன்னும் சூப்பர். மழை பெய்யாத வரைக்கும் விளாட்றவங்களுக்கு சூப்பர். தட்ஸ் ஹவ் இட் யூஸ் இட் டு பி. இன்றைக்கி வெதருமே கொஞ்சம் ப்ரீஸியாக இருக்குது, வெயில் அடிக்குது. இந்த வருஷமே இதுக்கப்புறம் மழைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஃபார்ச்சுனேட்லி சம்மர் கப் முடிவுக்கு வரப்போகுது. அடுத்த 6 மாதம் கிரிக்கெட்டிங் ஆக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும், மழை வந்துட்டும் நின்றுட்டும் இருக்கிறதுனால. பியூட்டிஃபுல் ஷாட்டுங்க. ஜுனாய்த் பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும். அவரோட அந்த ஹை எல்போ ஆக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்ஸாக இருக்கட்டும், லோவர் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸோட குவாலிட்டிங்க இந்த லாஸ்ட் 10 yearsல பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. தட் வர் டைம்ஸ் நம்பர் 4 இல்லைம்பாங்க. இப்போ எல்லா பொசிஷனுக்குமே வந்து ஒரு 5-6 பேர் நிற்கிறாங்க. நம்ம ஐபிஎல் லெவலில் கூட பார்த்தோம். ஒரு சஷாங்க் சிங், ஒரு அஷுதோஷ் சர்மா,
ஆப்வியஸ்லி ஒரு நிதிஷ்குமார் ரெட்டி, நிறைய குவாலிட்டி பேட்டர்ஸ் பார்த்தோம். த்ருவ் ஜுரல் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டேஜ். என்ன டிமாண்ட் இருக்குது, அதுக்கு என்ன சப்ளை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து ஆடும் பொழுது எப்போவுமே டாப் ஆர்டர் நல்லா இருந்திருக்கு இந்தியாவில், மிடில் ஆர்டர் அதை காப்பாற்றி கொண்டு போக ஆள் இல்லைங்கிறதையும் மாற்றி எழுதுகிறாங்க. வித் 1 more to complete this over. 74-5. Beautiful defended delivery to end this over. 74-5. Stumped Cricket Foundation after 19. Cuts it hard, wonderful timing. Similarly அதே தாட்டுங்க, ஐயோ அது பவுண்டரி போயிருக்கலாமே அப்படின்னு ஓடுது. பட் எனிவே தட் யூஸ் இட் ஹேப்பன் லைக் தட். உங்கள் பெஸ்ட் ஏரியாஸில் ஃபீல்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வித் கார்த்திகேயன் கண்டினியூஸ் டு பால் இஸ் 5th over. பேசிகிட்டு இருந்தது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டிங் கல்ச்சர். கிரவுண்டு மட்டும் இல்லை, டிஜிட்டலைசேஷன் யோசிச்சு பாருங்கள். இதெல்லாம் கனவு. லைஃப்பில் ஒரு முறை நம்ம ஆடுற மேட்ச் லைவில் வந்துடணும், நம்ம பேட்டிங்லாம் நம்ம பார்த்து ரசிக்கலான்னு. இட்ஸ் ரெகுலர் ஆக்சுவலாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பசங்களுக்கு நிறைய மேட்சஸ் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுது. இவங்க இந்த வென்யூவில் விளையாடுறது, வேறு வென்யூவில் விளையாடுறது, ஃப்ளட் லைட் மேட்சஸ் நடக்குது. ஒமேகா ஸ்கூல்லே ஒரு ஃப்ளட் லைட் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வர இம்ப்ரூவிங். டிஜிட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெக்னாலஜியோட க்ரோத் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கான க்ரோத்தாக இருந்திருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ரீசன்ஸ். இப்போது ஒரு லைவ் ப்ராட்காஸ்டிங், யூடியூப் லைவ்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ குட் சீ திஸ். ஸோ ஒரு தலைமுறையோடைய ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்னொரு தலைமுறைக்கு ரொம்ப இயல்பாக கிடைக்கிற ஒரு விஷயமாக மாறிட்டுருக்கு. அண்ட் நோபடி நோஸ், இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸை கூட எங்கேயோ ஒரு ஐபிஎல் ஸ்கவுட்டிங் டீம் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கலாம், டிஎன்பிஎல் ஸ்கவுட்டிங் டீம்ஸ் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கலாம். பிகாஸ் த ஹண்ட் ஃபார் தட் குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. அன்கேப்டு கிரிக்கெட்டர்ஸ் அவ்வளோ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் சில டீம்ஸ்க்கு அந்த ப்ரைடை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. ஸோ அதை அவங்களை புஷ் பண்ணுது. வெறுமனே இந்த சர்க்கிட்குள்ளேயே தேடினா வேலைக்காகாது, இதுக்கு வெளியே எங்கேயாவது பிளேயர்ஸ் கிடைக்கிறாங்களா, நேச்சுரல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிடைக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது. நேச்சுரல் கிரிக்கெட்டர்ஸுங்கிறது உங்கள் சென்ஸுக்கு விளையாடுறது, உங்கள் ஃபுட்ஒர்க்கு விளையாடுறது, உங்கள் சிந்தனைக்கு விளையாடுறது. கிரிக்கெட் இப்படி விளையாடினா தவறுகள் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பேசிக்ஸே தவிர இப்படித்தான் விளையாடணும்னு ஒரு நாளும் கட்டாயப்படுத்துறது இல்லை. பட் ஒரு சில இடங்களில் அது வந்து புஷ் பண்ணப்படுது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒரு டைமில் ஃபுட்ஒர்க் வேணான்னு நினைப்போம், அப்புறம் தொடர்ந்து அவுட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ஃபுட்ஒர்க் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு புரியுது. அப்போது வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூஸ் த ஃபுட்ஒர்க். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் ரியலைசிங் தான். ஸோ சம்டைம்ஸ் கிரிக்கெட்டருடைய தாட் ப்ராசஸ்க்கு விட்டுடுறதுமே ஒரு பெட்டர் டெசிஷனாக இருக்கும், rather than pushing them for certain things. அப்போ என்ன ஆகணும், ரொம்ப அனிமேட்டட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் தான் நம்ம சொசைட்டிக்கு கொடுப்போம். எல்லாமே இப்படி தான் பண்ணணும்னு முடிவெடுத்து அது பிரகாரமே இயங்கக்கூடிய கிரிக்கெட்டரால் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ண முடியாது திடீர்னு. இது ஒரு திங் தட் நீட்ஸ் டு பி டிஸ்கஸ்ட். ஏன்னா லாங் ஃபார்மாக இந்தியா இந்த பிரச்சனையை சந்திக்குங்கிற ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் இருக்குது. ஸோ தன்னிச்சையாக சிந்தித்து செயல்படுற அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இந்த லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் கண்டிப்பாக வேணும். அண்ட் சரி தப்புக்கு அப்பாற்பட்டு சிந்திக்கிற ஒரு யோசனையும் வேணும். பிகாஸ் த எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் த அவுட்ஸ்டாண்டிங் திங்கர், எக்ஸிக்யூட்டர் will fetch a lot more success in the game. With 1 more to complete this overங்க. So far 3 runs in this over. கார்த்திகேயனுடைய 5வது ஓவர் இது வரைக்கும் வண்டர்ஃபுல்லாக போட்டிருக்காரு. ஒரே ஒரு குறை, அவருக்கு இன்னும் ஒரு விக்கெட் கூட கிடைக்கலாம். யாருக்கு தெரியும், சொல்லும் போதே கூட கிடைக்கலாம். பட் எஸ், the ball is last ball of the 5th over. Overall it's the 20th over.
Dot ball to end this over. That's 77 for 5. Starts off with the dot ball. Rishabh continues to bowl. And in this angle, you could get to see the clear vision of Rishabh's bowling style, his seam presentation. I mean, his leg spin presentation. A wonderful presentation of release. Look at the wrist while releasing the ball. Wow. He's quite good under control. The last 10 overs, that's going to decide the entire course of this game. So far, it's been dominating performance from Omega International School. All they need is a good partnership. That partnership is happening now for the 6th wicket. If these two batters continues to bat throughout the innings, there'll be a lot more to expect from them. But you have to wait for the final result because Rishabh is such a wonderful bowler who could fetch wickets at any point of time. As that one went through the covers. And these cheeky singles were very important. You can't just complete them with a dot ball. The approach must be different. Cleaning him up. That's the wicket you are speaking about. Junaid Mushtaq's wonderful innings coming down as Rishabh gets another wicket. That's Bales for flying off the stumps. 78 for 6. The close delivery. Mohit, the new batter, in at number 8 for Stumped Cricket Foundation.
Dot ball to end this over. That's a wonderful over coming to an end. That's 78 for 6. In fact, seems like one more to be bowled as this went on to be a white ball. 79 for 6. Now dot ball to end this over. 79 for 6. Properly placed. As that will be fetching a couple of runs. .1. Karthikeyan to bowl his last over. Had been wonderful spell so far. Can we see a wicket in his numbers? Deserves to be a wicket taker. Mohit had to get off the mark, with Julian was the only lone warrior who's still fighting for his side, the Stumped Cricket Foundation. Cheeky single to get off the mark with the single. .2, that's 81 for 6. Stumped Cricket Foundation. We're pushing it hard to rotate the strike. Swings and misses out. Well kept by the wicket keeper. Good quality cricket all round. That went on to be a low kept delivery. The same Karthikeyan extracted a bit of extra bounce early in the innings. So it's about the kind of areas that you're bowling, and this is after 21st over. As the ball gets older, the reactions might be differing. Swings and misses out. Bit of desperate attempt from Julian Bennett as he wanted to take it to the next gear. Gear shifting will never be easy until or unless you make the partnership. There'll be a lot more pressure for both the batters, as there were some instructions being given from the dugout by the coach and the rest of the players. They want the scorecard being moved from here. They're not pushing the batters to go for the boundaries, but at the same time they're pushing the batters to go for singles and twos, just to ensure that you were keeping up the momentum in the game. It's completely with Omega International School as of now, as they're adjusting their fielders. That's how it used to be, because when you pick wickets in a regular interval of time, you automatically could dominate the game easily. It's all about picking up the wickets at the right time. The more and more it gets better.
And that's how it works. Will be just a single. Hey, 2 for 6 after 22. Starts off with the dot ball. Wonderful spill from Karthikeyan coming to an end. 23 runs conceded by him. No wickets for him, obviously, after 6 overs. Now Rishabh with his 5th over. 2 for 12 for him. That's even much better numbers. Have been one of the key bowlers to watch out for today. Picks it and places it at the right areas, as there are more possibilities of Rishabh getting the breakthrough that he is looking for. He's too good with that. Oh, that's close appeal. And the fingers were going up as the batter walking back to the pavilion. Mohit, the batter, being dismissed. Came in, couldn't make much impact in the game. That's wicket number 3 for Rishabh. Wicket number 7 for Stumped Cricket Foundation. 83 for 7. That's Mohit walks back to the pavilion. Sujit, the new batter. Minute number 9 for Stumped Cricket Foundation. Oh, the flight to delivery. This is quite challenging for any batter to play against someone like Rishabh. Hope they're okay, as he's flighting the ball really well. And that's really quick, man. Such a quality talent to watch out for. With 2 more to complete this over. Into the 40s now, Julian Bennett. The one big hope for Stumped Cricket Foundation viewers and the players in the dugout, expecting him to play till the end of the innings. Another strong shout for the caught behind, and the batter Julian is appealing for the white ball, as this had been a dot ball with 1 more to complete this over. That's what it used to be. Sometimes the on-field umpires were facing
will be facing a lot more challenges than any other persons on the ground. You need to give decisions on time. You need to give decisions that needs more time for you, but you will not be given much time. That's the biggest pressure of being an on-field umpire. Single 10 this over. Advik back into the attack. Strong appeal. Knows the signal from the on-field umpire. He shows that it's impact outside off stump. Straight away trying to bring up the impact that he's looking for. Advik typically moves the ball in the air, but his turning direction is completely different. So he will be adding a lot more challenge and pressure to the game. Revolution matters a lot. He's having a lot more revolutions. Still having a slip fielder. That shows the kind of dominance that they are showing in this game. Right from the beginning, it has been a dominative performance from Omega International. Just 3 more to complete this over. One more to complete his spell for Advik. This is his 5th over. Oh, that's quite challenging for any batter, especially when a new batter like Sujit. You might be expecting for the turn, it will never turn. You'll not expect for the turn, it will turn. That's how he purchased his first wicket. Surprising bowler with having limited options of variation. That's clean ball this time. Bit of low bounce. I never expected that to happen from Sujit. He didn't went forward. A footwork error costs a wicket here. Advik gets his 2nd wicket. And that's wicket number 8, 86 for 8. Sujit walks back to the pavilion. Strong shouts and the fingers were going up again. Back-to-back wickets here as the new batter Ashwin came into the crease but couldn't make much impact.
3 wickets for Advik so far. That's 24 overs completed, 86 for 9. Starts off with the dot ball here. DK, the new batter, the last recognized batter from Stumped Cricket Foundation, in at number 11 to accompany Julian, who's giving a tough fight right from the beginning of this innings. Not an easy task for any batter to build the partnership at that kind of worst zone. Rishabh to bowl his last over, 3 for 15 as of now, along with Advik. Both the spinners have got 3 each. Catch was the call actually, but that was not actually reaching out the fielder. Good decision to stay back. Now DK for the first time of today's game, the semi-final, the big stage. Omega have won the toss, and this is what happened, 87 for 9, as the spinners and fast bowlers continued to bring up the breakthrough. Right from the power play, we've seen Advik dominating the innings, Rishabh in the middle overs, along with the fast bowlers doing their job to the fullest. Now it's a lost wicket. Will they be able to make a partnership for these 5 overs? That's very much. Gentle push to rotate the strike. Wonderful running between the wickets, as DK getting off the mark with that single. Brings back Julian on strike. The one batter who scores runs right from the beginning of this innings. This time goes through the covers. Proper placement, as that went for the boundary. He's playing in a different ground. He's playing against different bowlers. He's having full of positivity. Such a wonderful batter, Julian. Almost marching towards his well-deserved half century. Another one, this time at the long off region, catches the call, and that beats the fielder comfortably. Goes for the boundary. 50 up here for Julian Bennett. A wonderful half century. Could see no signs of any celebrations, but that had been a wonderful innings. 51 runs of 81 balls, 6 boundaries. He knows that the job is not yet done, and he's continuing to bat on. The decision makings has been spot on from Julian Bennett so far. He's just doing right things. Another attempt of big shot, as that beats the fielder. Goes for a maximum to end this over. 16 runs came in this over. That's 102 for 9, 25 overs completed. Stumped Cricket Foundation.
That's an expensive over the previous one. Good work from DK. That has rotated the strike and gave it back to Julian. The last over of Rishabh went on for 16 runs. Conceded 15 in his first 5 and 16 in the last one. That's 31. Weird numbers. That's how modern day cricket will treat a bowler. One over could spoil your entire numbers. Slips finally removed here. Right from this dominating innings. Judy and Benur. The hats of performance. Spectacular knock. And that continues. This didn't found the aerial route. Will be just a single. Catching covers were placed. Fielders were quite closer to stop the batter from rotating the strike. Where will he rotate the strike? Too much of attacking intent. Oh, that's a wonderful running between the wickets. They're easily rotating the strike. Just pushing it at the gully fielder position. He was already running, Julian, right from the moment of Advik started his bowling. And this is how you have to push the bowlers into the back foot. If they did that in the initial phase of the innings, this would have been a different innings altogether. It's all about pushing the bowlers into the back foot. Now you could see the 3 wicket taking bowlers were under pressure after conceding a couple of runs. That's the power of pressure. Run out opportunity. Oh, that's almost got closer. Good work behind the stumps anyway from the wicket keeper. Few singles in this over so far. The match is getting interested because the next 20 runs are going to be the crucial factor in this game. Because right from the position they are, 86 for 9 to 106 for 9, 20 runs together. If they continue to add another 20 runs together, it will surely be the big pressure for Omega. They would never expect that to happen. And he's finding the areas completely. That shows the kind of confidence that he's having for his game. Single to end this over. 108 for 9. .108 for 9. After 25, in fact 26. Sachin Bhupati continues to bowl. 4 overs, 2 for 8. Now he is with the ball. They were the pick of the bowlers, along with Rishabh, along with Advik. Now Sachin Bhupati. There was slightly bit of pressure because they took 9 wickets. That's a bit of desperation from Omega bowlers. Big shot. Got the connection better. And no chance of that being a catch opportunity. Will be a couple of runs on the board. They are losing their way in the middle. Omega International. Whatever they did for the first 20 overs, it's going out of control. They'll worry for this in the second innings. You're not supposed to pay much. Another big shot. This time goes flat.
Wonderful running between the wickets. Look at the pressure. Look at the desperation. Wonderful running between the wickets between Julian and DK. This is the partnership that we are speaking about. Good understanding between the batters. Sweeps the ball and got the connection better. That's a misfielder that goes for the boundary. Pressure on the fielders too. It's transforming everywhere. The positivity, the momentum is now transforming towards Stumped Cricket Foundation. Will it be the turning point of this game? These couple of runs, these 20 to 30 runs together, 30 runs of partnership for the last wicket. From 86 to 116 in no time in 16 balls. Not something that they would have expected, Omega International. They shouldn't go desperate for the wicket. The approach should be the regular one. Now it will be just a single. He'll be keeping the strike back for the next over. But just one more to be bowled. DK on strike. Bit of pressure for Omega bowlers. Will be a wide ball. That shows the over gets completed. That was given wide ball. Just a single to end this over. That's 119 for 9. Shashank. He spoke a lot about Bumrah when he was with the ball early in the power play. The wonderful batting from DK along with Julian Benur, as these two batters were bringing up the partnership to the next level. 69 as of now, Julian. And the partnership moves to 34 in no time. Looks like a decent total. Something to fight in the second innings for Stumped Cricket Foundation. Moves across and got the connection better as no fielder standing at that region. It goes a long way for the boundary. Just finding runs easily as he played almost 15 overs for his name. Look at the numbers. 91 balls he played so far in this innings. So he knows exactly how the wicket reacts, exactly how Shashank thinks. That's such a kind of quality that he's bringing to the game. Such a wonderful innings to watch out for. Just the bottom of the bat. Interested for the second, and that's a misfield. Offers extra runs on the board. They shouldn't be overdoing things. Omega International. You're not supposed to overdo things. Don't rush for the last wicket. It will happen if you bowl at your areas. And someone needs to speak about this to the bowlers, as they have a bit of pressure. The fielders are under pressure because they were mentally preparing themselves for 90s or something below 90. But look at the numbers now. It's 126.
completely a bit different batting surface. Swings that catches the ball, no chance of that being picked up by the fielder. Wonderful take that has been. A wonderful catch at long on. A long run from the boundary ropes. He took that catch. Great work at the deep. This is what we've been expecting. When you do at your areas, it will happen. 126 for 10, Stumped Cricket Foundation. That's a wonderful innings coming to an end from Julian Benur. 75 runs of 93 balls. Look at this boy. When you look at the appearance, you could never understand the kind of impact that he created. Every cricketer, when he wears the helmet, he was a different beast. Wonderful batting display. And even with the ball, we've seen some good performers. Right from Rishabh to the way how Advik bowled. Sachin Bhupati bowled really well. Shashank bowled really well. They did their best, but that last wicket partnership brought in the difference. 30 runs together. 127 is the partnership here for Omega International to win the game.
right into the second innings with 127 to win. The ticket to finale is 127 runs needs to be scored here for Omega International School. And if Stumped Cricket Foundation wants to head back to the final, obviously you need to defend the total. Such a wonderful batting display at the end phase of the innings. Now the openers are walking into the ground. In a few minutes, the innings gonna begin. 127 is first semi-final to win the game. As the openers Siga and Nithilan, DK with the ball. DK accompanied very well in the first innings. So much with the bat. Moving on with the fast bowler for the first over. DK with the ball as they display traditional field positioning with the slips on. Starts off with the wide ball. Account opened here. Omega International first runs. Not the regular duty here for Omega, but at the same time, this being a semi-final, I gotta speak about the backlift of Siga, a typical Englishman batting style, and he's getting off the mark. The first ball he's facing got back to the non-strikers. Then we'll speak about his backlift in the next over. Now Nithilan on strike. Good under control to face the first ball. They have to bowl to the left-right combination, and that's offering a bit of pressure. Welcome runs on the board. Wide +4, 5 benefit runs. When you bowl to the left-right combination, that's the biggest problem most of the batters, in fact bowlers, face. Lucky runs here for Omega International School. You may miss your angle while bowling to the left-right combination. That's how it used to be. Attempted to attack the stumps. Positive bowling display here from DK despite of what went so far. Most of the runs went on to be an extras. Well left. And that's another welcome runs on the board. This is not the start that they would have expected. What happened to Stumped Cricket Foundation? Without scoring much runs on the board. Look at the contribution of the batters. It's 11 runs. Just single run scored by the batter. Pressure is getting eased out in the power play. And as being a bowler, this is the most worrying sign. Another wonderful delivery. I have to give kudos to the pace of DK because he's been bowling in the right areas. He's very wonderful with his pace. Unfortunately, certain runs leaked for extras and wide +4s. But apart from that, he's looking really good, attacking the stumps regularly, as of what we spoke about Shashank.
DK deserves to be the similar kind of batter. Bowler. Kept something the wicketkeeper would be satisfied. Oh my god, finally I got it. That's the kind of pressure we'll face, even though you will be a better wicketkeeper. Sometimes if something goes out of your control, it'll be a real challenge. The dot ball to end this over. That's 11 for no loss. Look at the backlift, wonderful backlift. A typical Englishman batting style. Ishwar, the new bowler. We'll speak about Ishwar. But as of now, what we're speaking about is the kind of backlift that he's having, which is quite impressive to watch out for. That's the point. Look at the backlift. He's enjoying his own batting stance. A typical left-hander's delight. Thickish outside edge almost got into the hands. Another lucky runs goes for the boundary. Since this being a new ball, it's been racing out to the boundary ropes. First runs on the board for Nithilan. Not the right way that he would have expected, but anyway, that's the first runs coming on with the bat. Certain things will be kept under control as of now. The lucky runs behind the stumps flowing here for Omega International School. Ravindra Jadeja is someone who's having a lot more behind the stumps lucks. You could see that in the IPL finals too, 2023. Similarly, the innings so far is providing a lot behind the stumps for Omega. Unlucky signs here for Stumped Cricket Foundation, as a few run bys went on to be quite challenging for them. The wonderful delivery from Ishwar has been keeping things under control. Through the covers, offers just a single.
This has been quite controlled over comparing to the previous one. Just keeping them back in the game, the Stumped Cricket Foundation. Still there is a slip fielder. Nathilan on strike. Well left to end is over. That's 17 for no loss. Someone for the breakthrough here, as they are bringing up a spinner, Junaid. We've seen him giving some contributions with the bat. A wonderful bat flow for him. The wonderful delivery. So he's keeping things under control. Another juicy placement as the ball travels a long way. Fielders chasing down the ball. Good stop at the deep, saving a couple of runs for his side. Solidity comes into play, just keeping things under control. Not an easy to play against a left-arm spinner bowling over the wicket to a left-handed batter. This has been an underrated topic. Left-arm spinners were too good against the left-handed batters, especially when they're bowling over the wicket. Look at that. The direction confusions might be there. Just 2 runs coming off this over. Continues to bowl Ishwar. Just bowls at the right areas as he's keeping things under control. And he's one among those top quality fast bowlers to watch out for. Still yet to get out the mark, Nathilan, as if the scorecard says. Whereas for someone like Ishwar, it will be quite challenging to bring up that breakthrough, with most of the runs being leaked behind the stumps. Still, he's fighting hard, trying to bowl that foolish one onto the stumps sometimes.
Heading it towards a couple of dot balls over there. Nithilan is under pressure. He's facing a lot more dot balls. Couldn't create that impact that he's looking for. Another wonderful delivery. He's keeping things under control. Nine balls and 0 runs for Nithilan. Will it be the pressure factor that we're speaking about? Will it be the end of the battle? Or all you have to do is just to rotate the strike and get back to the non-strikers in? One more. And he's under pressure for sure. There's 2 more to end this over. Finally, no chance of getting off the mark. I thought it was a single. Dot ball to end this over. That's a maiden from Ishwa. In fact, it seems like one more to get complete this over. Will this be the maiden over? I think this is not the right sign for Nithilan. He should rotate the strike. He should start scoring runs, or he'll be under pressure. Right, the dot ball to end this over. That's a maiden over from Ishwa. Continues to bowl Junaid. Another solidity. A left arm spinner bowling over the wicket is something that's a delight to watch out for. A wonderful shot into the back, but the footwork looks amazing for Siga. He's playing a different cricket altogether. We're still under pressure, Nithilan. So all it had been. I don't know whom to appreciate, because it was such a wonderful delivery at the most important time. It's a solid defense. Good quality cricket all round. Moves to the dot ball again. There's 2 more to complete this over. Swings and misses out. That's a wide ball. In fact, 10 consecutive dot balls we are watching. This is not a good sign to watch out for. Just keeping things under control as of his expectations. A wonderful shot to complete this over. In fact, 1 more to complete. That's a wide +4. With 1 more to complete this over.
Right, that's a dot ball to end this over. 25 for no loss. Ishwar continues to bowl. This time bowls into the pavilion end. Now that is the first runs on the bat. Nithilan getting off the mark with a single. He's been quite good under control with the way how things went so far. Now we could get the forward view of Siga. The backlift, while backlifting is pushing his shoulders forward. Look at that. Typical left-hander's delight. And a wonderful batter to watch out for. Such a high quality performance so far. Now he's getting some freedom here. Nithilan. This is what he was expecting for a very long time. To ease the pressure out of him. The first run pressure, which is more than the 99 pressure. You have to move from 0 to 1. That's cheeky. That is cheeky. Between the wicketkeeper and the slip fielder goes for the boundary. Lucky runs. I'll say that's a smart way to score runs on the board. 31 runs partnership of 34 balls, with most of them coming off from extras. It's positive batting display here from Omega International. Looking good. Nithilan is finding his timing better. He's meeting it at the middle of the blade. Another one good control stroke. A dot ball to end this over. That's 31 for no loss.
Goes for the dot ball again. Left arm spinner against the right-handed batter. Will be an absolute pleasure to watch out for. But we spoke a lot about the combination of left arm spinner bowling over the wicket to a left-handed batter. Because me being a left arm spinner, love to bowl to the left-handed batters. What happens is if we bowl at the fourth stump or fifth stump line, it will be having a slight turn. Now the biggest confusion for the batters is to play on the leg side or on the offside. Come forward or to go behind. That's the confusion. But this boy is not having that confusion. Siga is very solid. But still there has been a bit of pressure. The onside offside confusion or the front and back confusion. That's why the spinners were purchasing a lot more wickets. Look at that bit of confusion. The previous one he played at the mid off. This one he played at the long on. That's just because of the kind of turn that he is producing. This will be decided just before playing the ball. And that's why it's really challenging to play against a left arm spinner bowling over the wicket to the left-handed batter. Fishes hard, no chance of that going for the single. Getting things under control. Dot ball to end this over. That's 33 for no loss. Trying to play it through the covers. Both are looking solid. The techniques were quite good. The shape, the body language as a top order batter, everything looks good. Now what's the most important ingredient is the mindset of top order batter. The mindset that you should have while chasing a big target or a low target too. That should be spoken out. Oh, that is dropped. Unfortunate for DK. He started celebrating. Look at the disappointments. He almost started celebrating because he did everything. Even in the previous over against Ishwar, Nithilan played the same kind of shots to score the boundary. But the slip fielder was standing at the second position at that point of time. Now he's standing as his first slip fielder. And straight away there has been a change of field positioning. The previous fielder being removed and a new slip fielder installed. This used to happen. It's a part of the game, especially when you're standing at the slip position. You'll be just given a fraction of a second to judge and grab the ball. Not an easy one. I think the batting style of Nithiran looks like a cognitive reaction to quick pace. I could connect this with Prithvi Shaw, the one who reacts the ball quickly. Not much into footwork, not much into the rest of the things, just watching the ball and falling his body towards the ball, wide transformation, and goes for the huge stroke. Virendra Sehwag is such a kind of batter. These kind of batters are actually playing with hand-eye coordination rather than focusing on the rest of the things like footwork, hand positioning, high elbow. You need not to focus every other aspect, but you should be solid in any of these aspects. Sehwag is solid with his wrist positioning. Prithvi Shaw is very solid with his elbows.
And that's one of those reasons why Prithvi Shah struggled hard against slow pace bowlers, because while bowling with a slow pace or change of pace, he'll play with the same pace. So eventually it will be ending up as on there or leading edge. So all you need to do is watch the ball and bring it up as late as possible, or you have to adapt to style of playing. Another thick edge. Not the right signs here for Nithilan. He should change something in his batting. The jumping reaction for the extra bounce. He's not pushing himself forward while coming onto the front foot. Along with the head position, you should come as much forward as possible. But if extra bounce and a dot ball to end this over, that's 33 for no loss. Beautiful shot. What a wonderful shot that has been. Ecstasy to watch out for. Siga gets his boundary against that left arm spinner. This is the battle happened between them. He continuously bowled a couple of dot balls. Now got a bit of room and got his clarity on where he have to focus. Played through the covers. Wonderful shot selection. Spectacular stroke making from Siga. This is interesting to watch, the mind game happening between these two players, Junaid and Siga. Now Junaid will try to adjust his area of bowling. He bowled a bit of flat. A cognitive reaction immediately comes from a bowler. Bit of defensive, but at the same time slightly attacking. Just hit hard through the covers. What's most important is you should never get carried away after that boundary. And Siga is consciously watching the ball even after scoring that boundary. The decision making comes at the very last moment of reaching to the ball. Such a rhythmic batter, enjoying his own brand of cricket. And that's why longer formats are most beautiful formats. There will be slightly more space to enjoy the brand of cricket that you love, rather than just acting as busy as possible. Right, the dot ball to end this over. Just 4 runs coming off the over, 37 for no loss. Pushing it hard. 37 for no loss. As DK continues to bowl.
This used to happen in Tamil Nadu's gully cricket culture. They used to call this idea ball, just confusing the batter. "90 runs required of 125 balls. They shouldn't get closer to the numbers. That will leave more space for Stumped Cricket Foundation to come into the game. The Omega International should never leave any traces for them for the signs of comeback. They should dominate the innings. That's the kind of expectation that I'm having. I'm not sure what they are thinking on their mindset. It will be different. Quite challenging to watch out for too. Beautiful shot that had been. Anybody who watches the game for a long time could remember that one name, Sachin Ramesh Tendulkar. That straight drive reminded me of him. Of course, this has been an overspoken topic. What a wonderful shot from Nithilan. This is that cognitive reaction we are speaking about. Just watching the ball and immediately. The difference between Siga and Nithilan is that Siga decides its shot very lately, and Nithilan just comes forward and falls onto the ball's direction and using his full face of the bat. It's not about verifying which is right style of batting. It's about enjoying both the brand of cricket. Look at that. A simplistic mode of batting, but at the same time it will be having some aggression in it. But Netherlands should try improving the run rate, because he's looking good now, because he was struggling at some point of time early in the innings. But now he's looking good. He should focus on scoring more runs, on activating his strike rate. Even Sika should do that, as both the batters are spending more time without scoring much impact. Now the dot ball to end this over. That's 39 for no loss.
SP Ashwin, the new bowler. Omega International 39 for no loss. In the first 10 overs, chasing down the target of 127. 35% of the second innings have gone. The wicket column shows the kind of dominance that Omega International are having in this game. But I'll request them, if they are really wishing to win the game, it's not about just maintaining the wicket column. It's about not leaving enough space for the opposition to enter into the game. Plays it through the covers. Will be just a single. A wonderful cheeky single to rotate the strike. Quite good under control, as this left-right combination is adding a lot more pressure for them. 41 for no loss, Omega International. Sujit, the new bowler. Squeezes it at the deep square leg for single. $85 more runs required to win the game, with Omega International just taking things under control. Wonderful shot, that's through the covers, goes over the boundary ropes. Nobody's moving for that. A welcome boundary from Nithilan. Has been a wonderful shot to watch out for, because we've been waiting for that area to be bowled, trying to attack the new bowler. Placement to the perfection, straight away change of field positioning, a sweeper cover added. Cuts it at the deep. Just moves forward for the single.
Goes into the back foot. Punished hard and the placement was right. This is the same batter you saw in the initial phase of the innings. Struggling hard to score runs in the board. Now look at the way how he's placing the boundaries. 50 plus partnership between the batters. 52 of 72 balls. With Nithilan shifted his gears from 2 to 3. That's 52 for no loss after 12. Swings the bat and got the connection better as deep square leg fielder chases down the ball. No chance of stopping that. A misfield and goes for the boundary. A couple of runs in the previous over. 11 runs on the previous over, and this over starts with the boundary as both the batters are showing some intent. This time it's from the bat of Siga. 21 of 36. Welcome SB Ashwin. There has been a lot more bowlers being shuffled comparing to the first innings. Omega and Stumped are having different style of approach in terms of shuffling the bowlers. We've seen the traditional way of shuffling the bowlers from Omega, whereas Stumped Cricket Foundation were typically using the T20 style of approach of giving multiple bowlers within the first 15 overs and analyzing who works better, who's having better numbers, who's having the luck factor, and moving on with that bowler. But this formula typically works, but this boy is in another level of form and you can't stop him scoring runs on the board. This has regularly happened to most of the great batters. Rohit Sharma, for example, they struggle a lot. They act like they never know how to score runs, but once they get themselves set on the touch, they'll start scoring runs on the board everywhere. That's the style of approach that Nithilan is approaching here. Took his own time. 12 balls for the first run. And now, just 12 balls came in 3 balls. 12 runs came in 3 balls. Psychology matters a lot. He's having a wonderful psychology in terms of batting. A good reader of the ball. And goes again. Another wonderful placement as that went on to be a misfield. Goes for the boundary. Back-to-back boundary. It had been 13 runs so far in this over. And the context of the game completely changes. The required run rate moves to 3.58 as Nithilan starts scoring runs on the board. Will they push the fielder to go deep? There is the long on fielder finally being placed. Beautiful wrist work from Nithilan. What's most interesting is, certain batters are very good at playing the spinners. I spoke a lot about Prithvi Shah, but Nithilan is having similar kind of approach against fast bowlers. But while playing spinners, he's using his wrist really well. And this positive approach will add a lot more to the future. Dot ball to end this over. That's 66 for no loss. Julian, the new bowler, we've seen him performing really well with the bat. A lone warrior knock of 75 runs. And this is a superstition for most of the captains. I'm not sure about Stumped Cricket Foundation.
But typically, many captains will use the one who performed well in the first innings. In case if a bowler performs well, if he is an all-rounder, they'll try to promote him up the order. If a batter does well, they'll try giving some overs to him. Because sometimes if you have good day, it will continue carrying on with you. So captains will be believing in that factor and giving back the over to the said batter. If the luck follows, then you could purchase something. Because so far, no other bowler have seen any impact in this game in terms of second innings. So it's been completely dominating batting performance. Halfway through the chase, 67 now, 60 just needed. More than half of the total have been scored by the openers themselves. A completely protected offside field positioning. Right from the slip fielder through the short third man, backward point, cover point, extra covers. In fact, not extra covers, mid-off inside the circle. Cover point and extra covers are covering themselves. Whereas on the leg side, the deep fielders were standing at the deep square leg region. Oh, unfortunate edges. The edges are not getting carried to the slip fielder. This has been quite good over. Just single run came in this over. 67 for no loss. $67 for no loss. Mohit, the new bowler. So many new bowlers were arriving again and again. I'll never criticize such moves because I love those moves. Even if I don't love those moves, as being a cricket critic, we've always trained to love every aspect of the game, every perspective's mindset. So different captains will be thinking different ideas. It's all about which works well. Even though if it is not working well, there will be some reasonable conclusions for making such decisions. For example, Mahendra Singh Dhoni plays the wonderful field positioning against Kieron Pollard in 2010 IPL final, which is very famous. People speak about that to be one of the greatest captainship moves by Mahendra Singh Dhoni. But whereas Mahendra Singh Dhoni did the same to Yusuf Pathan in 2008, which nobody knows, because that time it was not successful as Yusuf Pathan scored runs on the board. So what matters a lot is sometimes you'll be having a great idea, it won't work. Likewise what happened to Dhoni in 2008. So fans will understand if it gets successful, but critics will understand right the moment you did it. That's the biggest difference. Taking things under control, the new bowlers. Other easy pickings for the batters. Couple of good deliveries from Mohit. The last 2 overs just conceded 2 runs in 11 balls, with 1 more to complete. Swings and misses out as the bails were flying off. That brings them the first breakthrough. A couple of dot balls added a lot more pressure to Siga as he is walking back to the pavilion. 68 for 1 Omega International score.
Punches to the point direction as that travels for the single. Just few more runs to win the game. Jurian continues to bowl. Survived the free hit somehow. The hopes are towards Nithilan now. And along with it, Sachin Bhupati is such a solid batter. Once he gets going, nobody could stop him. Squeezes it through the covers. This is what we've been speaking about. A genuine cover drive to score the boundary. A first boundary for Sachin Bhupati. The name is Sachin Bhupati, but played the shot like Rahul Dravid. It's 96 for 1. 8 runs came of this over so far. With just 51 more to win the game. Quite a bit of challenging delivery, but a flatter one should have punished hard. Things are quite under control with one more to complete this over. 8 runs so far. Pulled it away. That's a wonderful shot which travels a long way for a maximum flat sixer here from Sachin Bhupati. Remember the name. With that sixer, the over coming to an end. That's 16 overs, 82 for 1. Hope he's okay. Mohit continues to bowl 1 for 1 for his name. He was the one who brought the breakthrough that they're looking for. And just hard to rotate the strike. Nithilan is that one batter whom everyone were having that expectation. Along with it, now Sachin Bhupati is easing out the pressure on Nithilan. If these both batters combine hands together, things will be quite under control. And in case if the last wicket didn't have that partnership, the match would have ended at this time because it was 86 for 9. In case if they lost all their wickets for 88 or 90, the match would have ended here. That partnership is now having a lot more value to the game. It was such a fighting partnership. Goes hard to rotate the strike. It's very straightish in terms of shot selection. It's appreciable batting style. Sweeps it and just single to end this over. 86 for 1.
Quite closer. Rashid, the new bowler. Punches hard between the fielders. That travels a long way for the boundary. Now the welcome boundary here into the 90s. Now just 36. 7 more runs to win the game. 37 to win. Sachin Bhupati looks in good touch. "90 for 1. Catch is the call, but you don't have a fielder at that position. And that is a maximum for sure. Easy pickings for Sachin Bhupati. It's a cross-barreled shot over the long on mid-off fielder, in fact. There is no long off fielder at that position. Just simple timing and got the connection better. It's quite low kept. With one more to complete this over. 10 runs coming off this over so far. Right, the dot ball to end this over. That's 96 for 1. Look at the numbers so far. 8 bowlers have bowled within these 18 overs. Mohit was that one bowler who was fighting hard to restrict the batters from scoring runs on the board. So far the wicket taking luck happened only to him. If he continues with a similar style of fashion, things will be quite under control. Swings and got the connection better. That doesn't provide enough damage, as that's a good save at the deep. But the intention to score runs on the board is still spot on. Looks like Nithilan is playing a second fiddle to Sachin Bhupati. He's also a busy cricketer against spinners, but he's not scoring runs on the board, just rotating the strikes. Flat and low kept. Beautiful shot, and that's a wonderful save. Saving a boundary. Because the timing was perfect from Nithilan. A straight batted shot with the middle of the bat. 3 runs in 4 balls.
100 up here for Omega. There's Nithilan 35 of 56. Beautiful save from the fielder through the covers. Dot ball to end this over. It's quite good under control. As DK continues to bowl. Helmets on for the batters as a fast bowler. Playing continuously against the spinners. Now it'll be a different reaction altogether. But Sachin Bhupati is looking in good touch this summer. Picks the gap and the placement was right as that goes for the boundary. In fact, that's a thickish outside edge, to be very honest. But yes, the intention was quite bold as it went for the boundary. The scoreboard is keep on moving. Just 22 more to win the game. I could see two third man fielders, with one coming forward to stand at the short third man region. So now there is a short third man and a third man as well. I don't see this to be the right approach. And he's bowling in Yorker. This is the different game plan altogether. I couldn't understand the field positioning first of all. The short third man and third man, and he's bowling in Yorker. Will be quite interesting to watch out for the way how things went. Thickish outside edge will be rotating the strike. .105 for 1. As things look right under control for Omega International. Seems like they are gonna make it to the finals. With Nithilan 35 of 57, Sachin Bhupati 30 of 20. Solid batting from Nithilan. Right, the dot ball to end this over. 20 overs completed, 105 for 1.
Starts off with the white ball. Swings and got the connection better, as that is the fielder at the deep, will be just a single. Moves forward to rotate the strike. Beautiful shot selection. The placement was right. As things were under control. Just marching towards that victory that they're looking for. $18 more to win the game. Has been quite good under control. Mohit is fighting really hard to bring up the breakthrough, but the partnership is the key to win the games. This match is one of the greatest examples for that. That goes for the boundary. Easy pickings for Nithilan. Waited for his spot and now plays the perfection into the 40s now. Nithilan, 21 overs completed, 117, 113 for 1. Catch is the call. Travels away. Run out opportunity. That's put down. A lot more to be discussed about that. But as of now, it's getting closer. Just 13 more to win the game. Rishit continues to bowl. Good batting display. The discussion between the batters. On strike, Nithilan. Rishit continues to bowl. Offered a bit of width, that's been punished into the back foot. A wonderful save at the deep, saving 3 runs for his side. Making sure that the game is not yet completed. So far it's been a beautiful batting display. They were well ahead of their opposition so far in this game. Catch is the call. Oh, that's a bit of misjudgment. Goes for the maximum. Unfortunate for the fielder, but fortunate shot makings here from Sachin Bhupati.
rushing things as quick as possible. 50 partnership between the batters. Just a maximum to complete the game. 6 more to win the game. It's almost confirmed that Omega International are making it to the big finals tomorrow. The Summer Cup Season 7 2024 under 17 30 overs cricket tournament conducted by MCC reaches its peak. Just keeping it under control with 1 more to complete this over. Just 4 more to win the game. 123 for 1 Omega International. Punches hard and a dot ball to complete this over. That's 123 for 1. Pushes it hard to rotate the strike. Three more to win the game. Sujit continues to bowl. For a wide ball. No signs of any batter making it to be a half century. Both of them into the 40s. Quick succession. Completing things under control. Just 2 more to win the game. Omega International are making it to the big finals of MCC Summer Cup Season 7 2024 under 17 30 overs cricket tournament. Just 2 more for the confirmation. In fact, the scores were level. 1 more for the confirmation. May happen at any point of time, and that's the moment that they're looking for. Such a wonderful performance with the ball, with the bat, and they are making it to the big stage in style. Omega International School. As you could see, that friendly cheers between the players. Both the batters. Sachin, a wonderful 40 from him, along with Nithilan, who played a solid stroke makings. Seems like Sachin will be getting the player of the match. 2 wickets for him, 41 runs with the bat. Might be getting the player of the match award. The final gestures were going on. As that's the result from the centre. Omega International School are making it to the big finals for Summer Cup Season 7 2024 MCC conducted under 17 cricket tournament.